Hello, I'm Rodney Hayes, and welcome to A Kingdom Focus. Hello, mimi ni Rodney Hayes na karibu katika mtazamo wa ufalme. Today we're going to continue our study in the Sermon on the Mountain. Leo tutaendelea na mafunzo yetu katika mafunzo ya mlimani. And I want to remind you that the Sermon on the Mountain is talking about salvation. Na nataka niwakumbushe kwamba mafunzo ya mlimani inaongea kuhusu wokovu. I think it's common to separate the Sermon on the Mountain from what we call salvation. Na nadhani ni rahisi kutofautisha mafunzo ya mlimani na kitu ambacho tunasema wokovu. We talk about being born again, calling on the name of the Lord, repenting of your sins, and getting saved as salvation. Tunaongea kuhusu kuzaliwa mara tena, kusema sala ya toba na kutoka kwa dhambi. Hiyo ndo tunaita wokovu. And we think of the Sermon on the Mountain as maybe things that are good, but it's not salvation. Na tunafikiria kwamba mafunzo mlimani ni mambo ambayo ni mzuri, lakini sio wokovu. And you see that's wrong. Unaona hiyo ni mbaya. Let's look at a few of the phrases in the Sermon on the Mountain that remind us what he's talking about. So here we are in the Sermon on the Mountain, Matthew chapter 5. Wacha tuangalie mistari zingine ambayo yatukumbusha kuhusu mambo ambayo inasema. Mathayo mlango wa 5. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbingu ni wao. Isn't that salvation, inheriting the kingdom of heaven? Je, ni mbaya kurithi ufalme wa mbinguni? Let's look at, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Isn't that salvation, to be a part of God's eternal kingdom? Je, hii sio wokovu ambayo itakuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Isn't that salvation, to receive mercy from God? Je, hii sio wokovu kupokea rehema kutoka kwa Mungu? Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Isn't that salvation, to be a child of God? Je, hiyo sio wokovu kukuwa mtoto wa Mungu? So you see, the kingdom of heaven is salvation. Unaona, ufalme wa mbinguni ni wokovu. We are born into God's family and given the power to do these things, to be merciful, to be peacemakers, to be poor in spirit. Tumezaliwa katika familia ya Mungu na tumepewa uwezo wa kuwa wenye huzuni, wenye upole, wenye njaa ya kiu na wenye rehema. So you see, in the Sermon on the Mountain, Jesus is talking about salvation, how to be a part of his kingdom. Unaona, katika mafunzo ya milimani, Yesu anaongea kuhusu wokovu, jinsi ya kukuwa sehemu ya ufalme wake.
So that brings us to what we've been talking about for the last week or so, which is persecution. Hiyo inatupeleka hadi kwa kitu ambayo tumeongea wiki moja mbili imepita, ambayo kuwa wapatanishi. Verse 11, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. 11, heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyo waudhi manabii waliokuwa kabla yenu. When Jesus was on earth, he called people to himself, and he talked about a cross that they had to bear. Yesu alipokuwa ulimwenguni aliita watu yeye mwenyewe na akasema kuhusu msalaba ambayo wanafaa waubebe wenyewe. And he said, a servant isn't greater than his Lord. If they've called me Beelzebub, what will they call you? Na akauliza, mfanyikazi je atakuwa mkubwa kwa mkubwa wake? Wanapomwita mimi Beelzebub, je wewe utaitwa nani? So persecution is a part of salvation. Kwa hivyo kuudhiwa na kuonewa ni sehemu ya wokovu. Being merciful, being a peacemaker, being someone who is poor in spirit, and being persecuted is all a part of salvation. Kuwa mwenye huzuni, kuwa mwenye upole, kuwa wapatanishi, na pia kuudhiwa ni sehemu ya wokovu. So last week I mentioned that in the United States, many people think that we are blessed of God because there is no persecution in our nation. Wiki iliyopita nilisema kwamba huku Amerikani watu wanafikiria kwamba tumebarikiwa maana hakuna kuudhiwa. And there is a problem there. Kuna kitu shida hapo. The first problem is Jesus said that his kingdom was not of this world. Kitu ya kwanza, Yesu alisema kwamba ufalme wake sio wa hapa duniani. So did he change his mind with the United States? Je, aligeuza akili yake na nchi ya Marekani? Did he change his mind? Aligeuza nia. He said, my kingdom is not of this world. And he said, if it was of this world, then my servants would fight for it. Alisema kwamba ufalme wangu sio wa hapa duniani. Na kama ufalme wangu ungalikuwa wa hapa duniani, basi watumishi wangu wangenipigania mimi. So Christians don't fight. They're peacemakers. They turn the other cheek. They go the extra mile. They're not warriors. They're not fighters. They're not soldiers. Kwa hivyo Wakristo sio wenye vita. Wakristo ni wapole. Ni wale ambao wanageuza shavu nyingine, sio wapiganaji. If you look at the history of the United States, we have fought and fought and fought and fought. Ukiangalia historia ya Marekani,
tumepigana, tukapigana na tukapigana. We fought the native people, the Indians. We fought them and pushed them off their land. Tumepigana na kwa wale watu walikuwa wapole wadogo, tumepigana tukafukuza nje ya nchi. We cheated them. We gave them false promises. Tuliwadanganya, tukapatia ahadi za uongo. We fought the Mexican people to take Texas from them. Tumepigana na nchi ya Mexico hadi tukachukua sehemu inaitwa Texas kutoka kwao. We fought the Spaniards. We fought the French to take the land of what is now the United States. Tumepigana na Waspanish, tumepigana na Wafrench ndio tuchukue sehemu ambao ni yao. Is that being a peacemaker? Je, hiyo ni kuwa upatanishi? Is that turning the other cheek? Je, hiyo ni kugeuza shavu nyingine? I don't think so. Sidhani hivyo. So, America is not a Christian nation. Kwa hivyo, Amerika siyo nchi ya Kikristo. And neither can it be. Na sidhani kama inaweza kuwa hivyo. You see, Jesus' kingdom is not of this world. So he's not going to establish nations in his name. Kwa hivyo unaona, Yesu ufalme huu wa dunia sio yake. Hata imarisha nchi kwa jina lake. You see, there are two kingdoms, the kingdoms of this world and the kingdom of heaven. Unaona, tuko na ufalme mbili, ufalme hapa duniani na ufalme huko mbinguni. And the two do not mix. They do not mix. Falme hizi mbili hazichanganyiki, hazipatani. This creates confusion when we try to mix the kingdom of heaven with earthly kingdoms. It creates confusion. Unaona, tunapojaribu kuchanganisha mambo ya ufalme wa mbingu na mambo ya ufalme hapa duniani, inaleta kuchanganikiwa. Today, in the United States, many Christian people support a man who represents the opposite of the kingdom of heaven. Leo katika nchi ya Amerika, Wakristo wanashabikia mmoja wao wana siasa ambao sio mambo ya mbinguni. The man's name is Donald Trump. Huyu mtu anaitwa Donald Trump. He's a bully. He speaks bad about people. He hates the stranger, the immigrant. He is immoral. He has many wives. But yet Christian people support him and marry his name to the name of Christ. Huyu ni mtu ambaye ni mchokozi, ni mtu wa kutesa na kufukuza wale ambao wamekuja wakigeni kutafuta kuishi mahala hapo. Yeye ni mtu wa wake wengi. Yeye ni mtu ambaye ni msinzi, lakini Wakristo wanamshabikia yeye. It makes the name of Christ, it brings it down. It brings it down to associate the name of Christ with these ugly politics of hate and division and hurt. Na kwa sababu ya hii, jina ya Kristo inaletwa chini
kwa sababu wanahusisha jina ya Kristo kwa mambo mabaya ya kisiasa. You see, we should be about the kingdom of heaven, and we cannot mix. We have to have a single eye. Remember, Jesus said, if your eye be single, your whole body will be full of light. Unaona, tunajiingiza kwa mambo ambayo haifai. Biblia inasema kwamba tunafaa tukuwe na jicho moja, kwamba tunapoangalia mtazamo mmoja tusiuchanganishe mitazamo mbili kwa wakati moja, kama mfano dunia na mbinguni. So I'm a little off point now, but I do want to say one more thing about this before we move back to more of what the lesson today is about. Nataka niseme kitu moja zaidi kabla tujaingia katika mafunzo ya leo. Just yesterday, I was talking to a lady who was trying to understand the Mennonite way. I've mentioned on this program that I am a Mennonite. I attend a Mennonite church. Jana ndio niliongea na mwanadada ambaye alitaka kujua kuhusu kanisa langu ambayo inaitwa Mennonite. Nimeongea kuhusu kanisa hilo mara kadhaa katika kipindi hiki. Kwa hivyo huyu mwanadada alitaka kujua zaidi kuhusu kanisa langu la Mennonite. And this lady wanted to understand how the Mennonite way was unique. Why was it different than maybe a Baptist or a Methodist or a Catholic or some other Protestant? How is the Mennonite way different? Kwa hivyo huyu mwanadada ataka kujua hii kanisa ya Mennonite ni tofauti aje na makanisa mengine kama Katolika, Wabaptisto na makanisa zingine. Tofauti yetu ni gani kati ya kanisa letu na kanisa zingine? And I told her that one thing is we emphasize peace and reconciliation. We emphasize being at peace with our fellow man. Na nikamwambia kwamba kitu moja ni kwamba sisi kanisa letu linajali amani na watu wengine, upatanishi. And when I said that, her eyes, she kind of looked off in the distance, like she was really thinking. She kind of looked away and just kind of looked off like she was thinking about the possibility of peace. Na nilipomwambia hivyo, akawa anaangalia na mshangao na kama amini, maana haoni mahali amani inaonekana hapo. And she said, yes, we could use that today. Akasema ndio, tunaweza tumia hiyo saa hizi. She longed for peace. You could tell she wanted peace. Peace in our world, peace in our community. Alitamani sana amani. Alitamani dunia mzima katika vijiji vyetu. And what she was referring to was currently in the United States, we are about to elect a president. So politics are very prominent, and there is much fighting over politics. Na jambo ambalo alikuwa anasema ni kwa sababu hapa Amerika tunataka tuchague kiongozi na siasa imekuwa chafu sana. And she was tired of that fighting. She was tired of this person saying bad about this person and just fighting. She was tired of it. And that's what you could see in her mind, in her eyes, in her soul. Na mwanadada huyu alikuwa amechoka kusikia kwamba huyu mwanasiasa wa kwanza na mwanasiasa wa pili wanaongea kuhusu jambo mbaya kuhusu wenyewe kwa wenyewe. So you see, as a follower of Christ, I should not participate in the fighting of politics. Rather, I should show the way of peace, particularly now
in this contentious time. Mimi kama mfuasi wa Yesu Kristo sifai kujiingiza katika vita za kisiasa, lakini nafaa nionyeshe wengine njia ya amani. And that's how I can be a salt. That's how I can be a follower of the kingdom of heaven and be a light to the world by being a peacemaker in this present time and not trying to fight politically to gain control. Hivyo ndivyo nitakavyokuwa chumvi yapo ulimwengu. Hivyo ndivyo nitakuwa taa na nuru ya hapa ulimwengu, kwa kufuata mambo ya haki. Nisijiingize kwa mambo ya kuleta vita, bali kama mfuasi wa Kristo nilete mambo ya kuleta amani na upatanisho. So it's very important to be a peacemaker and to be to turn the other cheek and to not fight and to take what comes our way for the name of Christ peacefully. Kwa hivyo ni muhimu kufuata njia ya amani. Tusikue watu wa kuchukua chochote kile ambacho kinakuja kwa njia yetu, bali tutafute njia ya kuleta amani. So again, the question was that should we look for persecution? Should we try to get persecuted because we want to be children of the kingdom? Kwa hivyo swali ni, tunafaa tutafute kuudhiwa, tunafaa tutafute kudharauliwa ama kuchokozwa ndio tukue wanafunzi wa Yesu? And the answer to that is no. We should not seek persecution, but if we follow Christ, then it's going to come to us. And we should not look to our nation to defend us from persecution. Jibu ni la. Hatufai kutafuta kuudhiwa ama kuchokozwa ama kudhulumiwa kama Wakristo. Lakini kama wewe ni mfuasi wa Yesu, itakuja tu, utajipata kwamba kuna mahali unaudhiwa. Hata kama unaudhiwa, usitafute nchi ama serikali yako ikutetee, maana hii ni falme mbili tofauti. So I hope that's clear. Blessed are you and rejoice when you're persecuted for Jesus' sake, but you don't seek that. You don't try to provoke persecution. Ni vizuri tusherekee na tufurahi katika majaribio ya Yesu, lakini tusitafute na kuchochea uchokozi ili tupate majaribio. So I want to now turn back into more the center of what our lesson is for today. It's still on the same theme, but I call this the second donkey. I want to talk to you today about the second donkey. Nataka kuingia katika masomo ya leo ni kama tu bado mafunzo mlimani, lakini nataka tuongee kuhusu punda wa pili. Let's turn to Zechariah chapter 9 and verse 9. Wacha tuangalie Zechariah 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly, and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. Inasema, furahi sana, e binti Zayuni. Piga, e binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki, naye ana wokovu. Ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda, mtoto wa punda.
So when Jesus came into Jerusalem, he was riding on a donkey, right? Yesu alipokuja Yerusalemu alikuja akiwa juu ya punda, ndiyo? It says he was riding on a donkey or an ass, but it also says, and upon a colt, the foal of an ass. Inasema kwamba alikuja na punda, na pia inasema kwamba alikuja akiwa juu ya mwanapunda. So he was riding two donkeys. Kwa hivyo alikuwa anaendesha punda wawili. One was an adult donkey and one was a young donkey. Na mwingine alikuwa punda mtoto. So he rode two donkeys into Jerusalem. Kwa hivyo alipanda punda wawili kuingia Yerusalemu. How can you do that? Je, inawezekanaje? How can you ride two donkeys? Unaweza panda aje, endesha aje punda wawili? Did he kind of lay across both of them, or somehow put his legs on both donkeys at the same time? Je, aliweka miguu yake kwa punda mdogo na punda mkubwa kwa wakati moja? Did he ride one for a while and get off and then go and ride the other one for a while? Je, aliendesha muda fulani kisha kuchuka kwenda kwa punda mwingine kwa muda fulani? I believe that Jesus rode the older donkey, the adult donkey. Ninaamini kwamba Yesu aliendesha punda ambaye alikuwa mkubwa. And I believe he led the second donkey. Na ninaamini kwamba alitembeza yule punda mwingine mdogo. But why two? Why two donkeys? Lakini mbona punda wawili? And if we read the scriptures closely, it says that he rode both of them. Na ukisoma maandiko vizuri inasema kwamba aliendesha punda wote wawili. You see, I think the two donkeys represented something that is very basic to the kingdom of heaven. Nadhani punda wawili wanaonyesha ishara ya kitu ambayo ni muhimu sana katika ufalme wa mbinguni. When Jesus rode that donkey into Jerusalem, he was going to his death. He was going to be crucified later that week. So he actually rode the donkey to his death. Na tazama kwamba Yesu alimwendesha punda Yerusalemu akielekea kifo chake, akielekea kusulubiwa. He rode that donkey to the place that the Father wanted him to be. He did the will of his Father by riding that donkey. Aliendesha punda huyo mahali Mungu baba yake alitaka yeye akue. Kwa hivyo alifanya nia ya baba yake. The second donkey, the younger donkey, was our donkey. Punda huyo mwingine mdogo alikuwa punda wetu. You see, we're to follow Christ. We're to go with him to a death. In other words, a death to self. Unaona, tunafaa tumfuate Kristo. Tunafaa tumfuate Kristo hata katika kifo chetu.
So you see, that second donkey represented taking up our cross and following Christ to death. Unaona, huyo punda mwingine wa pili anaonyesha ishara kwamba tuchukue msalaba wetu, tumfuate Yesu hadi kwa kifo. It's the persecution that we've been talking about. Hiyo ni kuudhiwa ambao tumekuwa tunaongelea. And we'll talk more about that next week. Na tutaongea kuhusu hiyo zaidi wiki ambayo inakuja. Thank you.